പാർട്ട് ബിയിലെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ് പറയുന്നത്. സെക്ഷൻ ബി നോൺ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ടെക്സ്റ്റ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു പാസേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 മാർക്ക് വീതമാണ് പാസേജ് വിത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നോക്കാം. റീഡ് ദ ഗിവൺ പാസേജ് കെയർഫുള്ളി ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ. Naval architects never claim that a ship is unsinkable, but the sinking of the passenger and car ferry Estonia in the Baltic surely should never have happened. It was well designed and carefully maintained. It carried the proper number of lifeboats. It had been thoroughly inspected on the day of its fatal voyage. Yet hours later, the Estonia rolled over and sank in a cold, stormy night. It went down so quickly that most of those on board, caught in the dark, flooding cabins, had no chances to save themselves. Of those who managed to scramble overboard, only 139 survived. The rest died of hypothermia before the rescuers could pluck them from the cold sea. The final death toll amounted to 912 souls. However, there were an unpleasant number of questions about why the Estonia sank and why so many survivors were men in their prime, while most of the dead were women, child and the elderly. So ഇവിടെ ഒരു പാസേജ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ നോക്കാം. Why was the sinking of Estonia surprising? എന്താണ് സർപ്രൈസിങ് ആയത്? എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇറ്റ് വാസ് വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആൻഡ് കെയർഫുള്ളി മെയിൻറ്റെയിൻഡ്, carried the proper number of lifeboat, had been thoroughly inspected on the day of its fatal voyage. voyage എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്ര, കപ്പലിലുള്ള യാത്ര. അതാണ് സർപ്രൈസ്ഡ് ആയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി 32ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാട്ട്സ് സോ അൺപ്ലസന്റ് അബൌട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് ഫാക്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പാസേജ്? എന്താണ് ലാസ്റ്റ് ഫാക്ട് ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അൺപ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്? എന്താണ്? So many survivors were men in their prime, while most of the dead were women, children and the elderly. എന്താണ്? കൂടുതലും രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? ആണുങ്ങളാണ് അല്ലേ? കൂടുതലും മരിച്ചു വീണതോ വിമൺ, ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് എൽഡർലി ആണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. വാട്ട് ഡസ് ദ സർവൈവേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് സജസ്റ്റ്? എന്താണ്? suggest that young men didn't prioritize the lives of women, children and the elderly. അതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് 3 ഉള്ളൂ അതിൽ വരുന്നത്. ഇനി വേറെ ഒരു പാസേജും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് വായിക്കാം. Dolphins are regarded as the friendliest creatures in the sea, and stories of them helping drowning sailors have been common since Roman times. The more we learn about dolphins, the more we realize that their society is more complex than people previously imagined. They look after other dolphins when they are ill, care for pregnant mothers, and protect the weakest in the community as we do. Some scientists have suggested that dolphins have a language, but it is much more probably that they communicate with each other without needing words. Could any of these mammals be more intelligent than man? Certainly, the most common argument in favor of man's superiority over them, that we can kill them more easily than they can kill us, is the least satisfactory. On the contrary, the more we discover about these remarkable creatures, the less we appear superior when we destroy them. സോ ഇതും ഒരു അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പാസേജ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്നും 2 or 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താന്ന് നോക്കാം. 33ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നാമത്തത്. മെൻഷൻ 2 things that are similar to humans in the dolphin community. എന്താണ്? ഏതെങ്കിലും 2 സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ എന്താണ് ഡോൾഫിൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള 2 സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്?